On a cool Sunday afternoon along Manyanja Road, opposite Kifaru Primary School in Embakasi East constituency, lies a huge mountain of used glass bottles, and in the middle of it is a gentleman taking a nap underneath the only tree in the area. John Kariuki wakes up from his deep sleep and welcomes us into his workplace. Niko mzima. Nimeamua leo nikuje nikutembelea. Ni kweli. Naendelea vile uliniacha kule. Nimeshaendelea, ukiangalia sasa unaweza ona tani 50 naweza nimejaza gunia. Okay. Nimebakisha kama 50 sasa. Baada hii nimengalisha nivuje yote. Hata leo umekuta nimelala hapa, nilikuwa nimevuja zile. Sasa nimeamka, nilikuwa nimetulia hapa juu ya kuchoka. Sasa John, nataka leo tukumbushane kidogo. Hii sio kuokota hizo chupa. Ulianza mwaka wa 2016. 2016 ndio nilianza. Mwezi wa 8. Mwezi wa 8 tarehe 24. He quickly points out that we should feel at home. What captures one's attention are the thousands of used wine and spirit glasses, indicating bars and restaurants in the locality have no glass disposal mechanisms other than throwing them out of the premises. 2016 ndio nilianza. Mwezi wa 8. Mwezi wa 8 tarehe 24. Na nini ilikufanya kabla uanze kuokota hizo vitu, unafanya nini before? Ile kazi nilikuwa nafanya haikuwa na mapato, iko na njia. Nilikuwa napata 4,500. Ni ulikuwa unafanya wapi? Kwa nasaidia watoto mayatima, wajua kuna shida mingi kule. Sasa unakuta ule mama ana shida ya kusaidia wale watoto, sasa nikaona nimsaidie. Lakini kaida hivyo nikilimalima pale. Sasa hapo kulibalima pale ndio ulipata daji la chupa sasa wakati kulibalima hivyo sasa? Wakati nilikuwa nalima nilikuwa naweka mbolea na changanya na mchanga. Nalima na gunia zile, magunia naweka ndani ya mchanga, alafu tunapanda ili watoto wapate space kubwa ya kupanda. Jua gunia moja itabeba mimea kama 20. Ilianza tu hivyo. Sasa hapo ndio nilianza kutumia saa chupa. Sasa hapo ndio nilianza kutumia chupa kama ya wakati wa jua, za ile jua imewaka. Sasa ile maji badala ya kumwagia maji, nilikuwa napatia maji nini? Kuweka maji ndani, kutoa hiki kitu na kuweka maji ndani, na kuweka ndani ya gunia. Ya nini? Naweka ndani ya gunia, inaenda pole pole. Drips. So kwa kutumia kama chupa kama bottle irrigation. Irrigation. Okay. According to a World Bank report, each of the 3.1 million Nairobi City County residents generates 0.6 kilograms of waste per day, but only 50% is collected for disposal. This shows that less than half of the Nairobi City County residents have access to waste collection services. John says his first encounter with used glass bottles was in 2016 as a farm attendant at a children's home in Umoja Estate. Sasa ulianzaje sasa kukolekta sasa machupa, ulianzaje sasa? Sasa zaidi nilienda hivyo, nikakutana na mtu naye alikuwa na hii machupa. Na sasa nikawa interested. Kakuta akaniambia hii chupa nimeshauza 15,000, 12,000. Sasa nikawa interested na ule mtu. Alikuwa mzee. Sasa mimi nikaanza hiyo tarehe 24 saa 8 hivi. Kaokota kutoka 24. Tarehe 29 nikauza. Sasa hapo uliokota tani ngapi? 5.7. 5.7 tons. Hiyo karibu kilo 5,700. 700. Nikauza, nikanunuliwa na shilingi 2. During the dry season, he would be tasked to look for glass bottles to be later used to irrigate food crops through bottle irrigation. In August 2016, he was looking for used glass bottles in the neighborhood. John met a friend crushing some used glass bottles, of which he later sold for 14,000 Kenya shillings.
This greatly motivated John to fully engage in used glass bottle collection, since it was a resource that was freely available and had good returns. For 4 weeks, starting September 2016 until early October of the same year, John collected 5.7 tons of used glass bottles, and it took him more than 3 weeks to crush these bottles to pieces. He was able to sell the bottles for 15,000 Kenyan shillings, which helped in catering for his needs. Broken used glass bottles pose a great health risk to waste glass speakers and to children in playing grounds. There is a risk of the children getting infected with diseases like tetanus and causing general body injuries. Besides the risks posed to human life, glass also pollutes the soil since it does not break down, and it makes it impossible to cultivate or plant anything in it. Since November 2016 to February 2019, John has been able to collect nearly 100 tons of used glass bottles, which he plans to sell once he is done breaking them into small pieces. He would love to learn more skills so that he can get more value from the used glass. From the intended sale, he plans to start a business that would be able to sustain him considering he is aging. But he maintains he will not quit his first love of collecting used glass bottles.